Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, the ceremony begins with the recitation from the Holy Scriptures. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم পবিত্র কালামের সূরা জুমার 23 পারা 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নমস্কার। বসুদেব সুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা শ্রী ভগবানুবাচ গতির্ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুরিত প্রভব প্রলয়স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ম অদ্দিষ্ট সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ নির্মম নিরহংকার সমদুঃখ সুখস্বামী ইয়স্মান্ন দ্বিজতে লোকান্ন দ্বিজতে চয় হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগের মুক্ত ইয়স চ মে প্রিয় সমো শত্রু চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিত। The Lord says, God is the destination, guard, master, residence for all living beings. He is also the witness of their deeds and thoughts. He is the protector and creator. He is the preserver and the place of destruction. He resides in the heart of every living being. The person who knows these and therefore is kind, friendly to all, free from pride, non-attached in happiness, maliceless in sorrow, always content, self-restrained, unmoved in honor and hatred is the dearest of God. Om Shanti, Shanti, Shanti.
হরি ওম তৎসৎ। সকলকে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে নমস্কার। পবিত্র বাইবেল পাঠ করছি। মতিলিখিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায় 1 থেকে 9 পদ পর্যন্ত। প্রভু যিশুর পর্বতে দত্ত উপদেশ। আর তিনি বসিলে পর তাহার শিষ্যরা তাহার নিকটে আসিলেন। তখন যিশু মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন। ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যাহারা নির্মল অন্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। ঈশ্বর তার নিজ বাক্যের প্রতি আমাদেরকে সবাইকে আশীর্বাদ দান করুক। ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম। শুভ সকাল। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। অসেবনা সবালনং পণ্ডিতানাং চ সেবনা পূজস্য পূজনীয়ানাং এথাং মঙ্গলং মুত্তমং। মূর্খ লোকের সেবা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করা, পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা হচ্ছে উত্তম মঙ্গল। বাহু স্বচ্ছঞ্চ শিবঞ্চ বিনিয়োগ সুশিক্ষিত সুবাসিত চ এও বাছা এথাং মঙ্গলং মুত্তমং। বহু শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুবাক্য ভাষণ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করো। যুদ্ধ জন্মের দ্বারা কেউ, গোত্রের দ্বারা কেউ পণ্ডিত হয় না, চণ্ডাল হয় না, কর্মের দ্বারাই পণ্ডিত এবং চণ্ডাল হয়। সকল প্রকার পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকো। পুণ্যকর্ম, কুশল কর্ম, ভালো কর্ম করার জন্য চিত্তকে সবসময় সংযত রাখো। সব্যে সত্তা সুখিতা ভবন্ত, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। Ladies and gentlemen, the ceremony will be conducted by the Master of Ceremonies, Dr. Tanvir Ahmed Khan, the Registrar of Independent University, Bangladesh. মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মহোদয়কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ষোড়শ সমাবর্তনের শুভ উদ্বোধন করতে বিনীত অনুরোধ করছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে আয়োজিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ষোড়শ সমাবর্তনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। May I request Mr. Rashid Chaudhary, Chairman of the Board of Trustees of the University, to address the August gathering.
Honorable Minister for Education, Mr. Nurul Islam Nahid, the Convocation Speaker, Dr. A. Majid Khan, my fellow trustees, the Vice Chancellor, and the members of the faculty and the management of IUB, dear graduates and families, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to our 16th convocation. Every year, we hold a convocation, and each one fills us with pride and happiness. But today, the sentiment is even more, because this is the first convocation that has been held in our own campus out here. So this is indeed a red letter day for us. And we're also very fortunate that to coincide with the first convocation in our own campus, we have as a convocation speaker our founder trustee, our founder president of IUB, and the man who dreamed with a mission to make private universities in Bangladesh, Dr. Majid Khan. Thank you, sir. IUB has grown in the past 21 years from strength to strength. The university started its journey, as some of you might know, and the faculty members who were here from the beginning, with only 6 students, a small number of faculty members, and a handful of academic programs. Today, by the grace of Allah, we have over 7,500 alumni all over the world and doing well. We have, as you can see, a beautiful state-of-the-art campus and more than 5,500 students. IUB, I am proud to say, is now recognized as an international center for innovative excellence in higher education with a particular commitment to teaching and research in the context of global partnership. Honorable Minister, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to say strongly and very boldly, without fear and favor, that we, IUB, is a 100% non-profit institution. We, the Board of Trustees out here, we take nothing from the university. Our satisfaction, our contentment is that we are being able to provide for the past 21 years and inshallah more so in the future, quality higher education for the students of Bangladesh to be studying in this country. The entire surplus income that we have here is always plowed back into the university to develop various infrastructural facilities for our students and to take it higher. We every year also disburse several crores of taka towards merit scholarship and financial aid for students who cannot afford the tuition fees. Our mission and vision is to be a world-class university that produces graduates and who will not only change the world, but also work towards making it more just and humane. In moving towards this vision, IUB has made a significant commitment to fund research at the university and to provide access to university education at IUB for underprivileged students also. I would like to acknowledge here that through the generosity of the Shohid Khalik and Major Salek Biruttam Trust, IUB will be providing
free tuition, board, and lodging to deserving eligible female students from next semester. I'm also pleased to report that our university is increasingly viewed as a destination of preference for international scholars, students, and international academic collaboration. This is an important reflection of our university's commitment to global partnership. Our Vice Chancellor, Professor Umar Haman, will give more details in his speech on this. These achievements have been largely possible because of the unstinting support of the entire IUB community that includes not only the trustees, the faculty, the management, but each of our graduates and families. I take this opportunity to congratulate and thank everyone for helping IUB in realizing its goals, especially those who have been associated with us from its very inception. Finally, for our graduates, I will repeat the same message that I conveyed in last year's convocation. Your future is bright and strong. Work hard, be honest, lead an ethical life, be good to others, and live life to the fullest. As ambassadors of IUB, always remember your alma mater and continue to spread his name far and wide. Knowledge is power. Go abroad for further education. Pick up the good things from the West. Gain experience there, but come back to your family and serve your country and your people. Your roots are here in Bangladesh. Many moons ago, we went abroad. We have come back. Wish you best of luck and a very happy life ahead. Thank you very much. May I request Mr. Saifur Rahman, Chairman of the Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, ESTCDT, the founding trust of the university, to address the August gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, the Minister of Education, Mr. Nurul Islam Nahid, MP, distinguished guests, fellow trustees, our faculty, and most important, the students of IUB here who are graduating at the 16th convocation today. Assalamu alaikum. May peace be upon you, truly. On this day, before I start, this is the month of December, today is the 18th, I remember with gratitude all the Liberation War heroes, those who've laid down their lives, and those who fought for bringing the country into being. We are proud Bangladeshis, and you IUBians graduating today, I'm sure will uphold that even more in the years to come. Today, I also salute the proud parents of the students who are graduating, because they have had to work hard to put their students, their wards, their children through possibly 16 odd years of education. And today the graduates coming out who have actually earned their degrees, nobody has given it to them. They've worked hard, and the faculty sitting in front of me around us actually make the university what it is. The commitment that they have received
from the teachers. I hope they will carry on in their own lives as they go ahead. The whole world is open for everybody. There are no limitations. Whatever you have studied has given you knowledge to move forward in this world. And as a sign there says, if you can dream, you can make it. Because the whole world really is the fruition of dreams. As this institution today, 20 years back, this campus was just a dream, but it is here today. You people going out never feel you have limitations. The whole world is open for you to explore. Remember that. Have a good day. Have a great life. And thank you very much to everybody. Assalamu alaikum. I now request Dr. Rita Yusuf, Dean, School of Life Sciences, to introduce the convocation speaker, Dr. A. Majid Khan, Founder President of IUB. It is my pleasure to introduce Dr. A. Majid Khan, Founder President of IUB. Dr. A. Majid Khan, born in Faridpur in 1929 and educated in Kolkata, London, and Minnesota, has the distinction of being the first PhD recipient in sociology and anthropology from Bangladesh. He is a member of Phi Beta Kappa, the most prestigious honor society for promoting liberal arts and sciences in the United States, and was bestowed a Doctor of Humane Letters, a prominent honorary doctorate for advancing higher education from Hamline University, St. Paul, Minnesota. Dr. Khan has held positions as a distinguished visiting professor and senior Fulbright Fellow at Hamline University, Minnesota, and a resident fellow in the Department of Rural Sociology at the University of Wisconsin. He has also taught at universities in Holland, Sweden, and Jordan. Dr. Majid Khan has served as an ambassador of Bangladesh to France, Spain, and Morocco, as a senior director of the United Nations Development Program, UNDP, a member of the executive board and permanent representative to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO, and a cabinet minister for education and for planning, among other departments in Bangladesh during the 1980s. He was decorated with l'Officier de l'Ordre des Palmes Académiques by the Republic of France for his contributions to education, science, and culture. His exceptionally meritorious service to the field of education and unparalleled vision was instrumental in the successful establishment of numerous institutes and organizations, such as the Academy for Rural Development in Kumilla, Bangladesh in 1958 with Dr. Akhtar Hamid Khan, the Department of Social Work at Rajshahi University in 1964, the Education, Science, Technology, and Cultural Development Trust, EST-CDT, in 1991, which later established the first private university in Bangladesh, Independent University Bangladesh, IUB, in 1993, and the University of Information Technology and Sciences, UITS, in 2003 as its founder vice-chancellor. Dr. Khan spent 7 years as president of Independent University Bangladesh, and under his able leadership, IUB solidified its status as one of the nation's leading private universities and emerged as a leader in the area of providing liberal arts education to the nation. He is also currently a board member of Chittagong Independent University. To date, Dr. Majid Khan has authored over 100 professional articles, monographs, and book chapters, and edited a compendium of biographies entitled 20 Great Bengalis. Presently, he is engaged in co-editing and the second edition of a collection of essays by distinguished authors and scholars, a reader on national culture and heritage to be published by IUB. Since 2009, Dr. Khan has been working with a group of like-minded scholars, scientists, and social leaders
to initiate and fast-track a movement for holistic economic development of an agro-based economy through research in biotechnology and synthetic biology. This initiative is now known as the Committee of Action for Research, Extension and Services, CARES, of which Dr. Khan is the current executive chairman. Recently, the Association of Universities of Asia and Pacific, AUAP, has elected Dr. Majid Khan a member of its advisory council. Last year, Independent University Bangladesh conferred upon Dr. Khan the title and honor of President Emeritus in recognition of his selfless service and commitment to the development of higher education and for his determination, enthusiasm, and leadership in introducing the concept of private university education in Bangladesh. The country is deeply indebted to Dr. Majid Khan for breaking new ground in higher education. I now request the convocation speaker, Dr. A. Majid Khan, founder president of IUB, to deliver his speech. I can see all of you. Do you see me? Thank you. Thank you. I was warned that my introduction would be 1 minute and I would speak for the remaining 9 minutes. But I looked at my watch. My introduction practically stole the time that I have for the lecture. But in any case, thank you. The young lady, the proponent, I have not met her, but I have heard her, and we will meet. I begin, at least for a moment, with a rather heavy heart. Among all of you, both on the dais here and on the theater across, I greet you all with my utmost humility and praise for each and every one of you who have taken the part over a long period, certainty as well as years of uncertainty, to come to this 21st anniversary and 16th anniversary of the IUB's convocation. If you allow me the few minutes I'm given, let me read out my compatriots and your compatriots and those visionaries who can no longer be with us at this moment. And it is a fairly long list. I'll read their name, and all of us silently pray for the peace of their soul. And that is there, Mr. Nurul Alam, Professor Kamaluddin Ahmed, National Professor Emin Nasali, the first rector of this university, Sayyid Mohsen Ali, I won't do any adjectives, Sulaiman Chowdhury, Qazi Fazlul Haq, Dr. M. Tajul Hussain, Editor Ahmedul Kabir, Ambassador M. Rizaul Karim, Mr. A.R. Khan, ABM Kamaluddin Khan, Sayyida Aklima Khan,
my wife, Mr. M.A. Muhaimin, Chaudhary Manzoor Murshid, CM Murshid everybody calls him, A.H.S.K. Sadiq, A.M.A. Rashid, and Dr. A.M.A. Zaman, the cardiologist. The list has not ended yet, and I am buying out of my own time. Mr. Humayun Kabir Khandokar, it was his unfinished four-story building in Baridhara that we occupied for the first classes of IUB in 1963. Dr. Sayyida Firoza Begum, Dr. K.M. Siraj Jinnat, Mr. Wazifa Ali, Dr. Durdana Khan, his husband is with us, also as a trustee here. Professor Tahirul Islam, M. Khalilur Rahman, the first, we called him Secretary General, later the post rolled back into Registrar under the customs of Bangladesh Higher Education. Mr. Haruna Rashid, Sharu Miah, and late Vice Chancellor, Dr. B.M. Chaudhary. If I don't remember them with you all here, then I am not worth myself of whatever she has read about me. Now, my address is going to be brief, as I have been instructed, but with a protest. The ministry cannot set the time limit of the convocation speaker, but under circumstances, it might only advise. So I decline to take the advice directed by the Ministry of Education. They can advise us, but they can't give a direction. Then I come down to the basic issue, the thematic issue. Education is both a basic need, and mind you, I'm addressing through the galaxy of the senior who is sitting in front, all of you students who are going to graduate, and all of you students who are sneaking in through the windows and peepholes to watch this occasion. This occasion is for you, the young generation, the students who are graduating today and will be graduating over the years till eternity, till knowledge becomes your pocket watch. The thematic issue is education is both a basic need of people anywhere, and for an organized society, it is a legal right. In Bangladesh, we have education as individual rights. We also have education as political rights in this country because we are a state. However, the curriculum and level of that education is usually determined by individual society or any subgroup therein. Mind you, these are only notes. You can write essays on them, and I can't write essays because I don't have the time. In the last 2,000 years, and even since the millennium earlier, meaning 3 billennium, education was organized and provided under ecclesiastical arrangements and alongside later day saints and teachers, including Lord Buddha. I want to just briefly touch a meaningful update of this reference. In the mid, or even earlier than, in the early 16th century, a group of people who themselves had left their homeland in protest, either for religion or for their individual thoughts. They sat on a little compound, it's called Park, Cambridge Park, and started talking that, you know, our transportation to mainland is difficult, and here we have our children. We need to do something about it.
We have to have a school, otherwise these kids will start climbing trees. That is the history of the founding of the Harvard University. And we have one of their bright Shion with us as our Vice Chancellor. Now, see the mixture of the two. This was a school felt as a need by the community. And there was a young clergyman, ecclesiastical person, Mr. John Hubbard. He said, okay, I'll give you $7,000, but in 2 installments. First, show me the progress. 700, not 7,000, sorry, 7,000 is a lot of money. $700, $350 to start with, and you show the progress, and I'll give you the other half. And I dedicate my entire library to it. Now, this is where I want to draw all your attentions in government, in private, in public, in any sense, that where does education belong? Education belongs to every citizen and to those who has responsibility to lead us. In this case, it happens to be the guardians and also the church. And you know, very unfortunately for the history, but maybe fortunately for Harvard, that this Mr. John Hubbard passed away before he could see even the half the work. Had he lived, would he have commanded all the time how the university should be because he had been the financier? Or now the fact that he didn't live, is that something to talk about? Harvard is the oldest university in the United States. Take this as a sort of an example, not as a model as such. And the purpose behind it. You need the ethics, you need the good mind, and you have to meet the need of the hours. And that is the role of the education. Eligibility of that education is very important. It's a civil status of a person that determines the eligibility. You know and hear that if I go to this university, would I get the same privileges as the other people have who are native there? No, you won't. You would only when you establish a right in the community, in the society. So it's a civil status of a person, in which case the factor of assessment of quality and standards of equivalence. You get an education, there is a matter of assessment. There is a matter of standards and recognition. Please remember these words, my younger friends, brothers, and children. Remember these things throughout your life, that there is standards, there is equivalence, and there are recognition of those standards. I can call myself the emperor. If this table doesn't recognize me even as a beggar, would I be an emperor? You call yourself a scholar. Would you be a scholar unless you are recognized? I have worked 7 years with UNESCO on the issue of equivalence and status. There were Bangladesh in the first phase had their graduates who went to Eastern Europe, to USSR, and came back with first-rate degree, but our country did not recognize. I was, as an individual, serving the United Nations, I was co-opted to be a member of this committee to go around at the regional level, inter-regional level, and a national level to establish the accreditation. Moscow MBBS was 7 years, ours were 5 years. 7 years, Moscow graduates would not get a job here because he is a MBBS from Moscow. So mind you, not what you teach is enough.
What you teach has to be acceptable in quality, in standards, and in recognition. Our degree was not recognized in Ithaca, Cornell. One of the person, he's not here, I wish he was here, he's a great friend of mine. He went to Cornell with an MA degree from Dhaka University. And they said, we don't recognize that. You either start an undergraduate, or I will see if you can take some makeup courses, then we can give you equivalence, not degree, equivalence, so that you can be a postgraduate student. The living person, he's still living, and he's a very eminent person in this society. So mind you, what you teach is important, but it is equally important that it has a standard. We are proud that IUB is a grade 1, hopefully #1 university in this country. Now I'm coming to the next point. How do you fund it? You have the example how it was founded, the Harvard. It means private initiative. At the same time, public initiative. It is not that this part is mine and that part is yours. No. I said it is a right for every person in a social sense of the term, and it is an obligation of the state in the political sense of the term. So please do not divide as a private university versus public university. We had, in 2004, 2005, a big study on the strategy of higher education in this country for 2005 to 2025. That study, willy-nilly and efforts, lack of efforts and whatever it is, ended up into $1 billion World Bank project. First time ever in the World Bank history going into higher education support. Mind it. And they were talking, because the talkers are public officials, ministers, secretaries, advisors, and so on. Nobody in the private sector, because private sector does not have that kind of an echelon that he speaks for all of us. No. There is no echelon to say he speaks next from all of us. He speaks third from all of us. He speaks fourth from all of us. So intergovernmental bank and intergovernmental negotiation. Through the private universities' ideas beyond their terms of agenda. But we had to work. We had to work. Now it is admissible. This 20-year strategic planning of higher education is operational in the country in the name of academic innovation projects and HICWA. Now, IUB has a stake in that fund because we had to produce ourselves, introduce that we exist apart from the echelon of the bureaucracy and the civil service. So you have a battle on behalf of all of us, on behalf of our future generations. There is no private university, there is no public universities. The university is a higher education, and it has to meet their standards, their curriculum, and their recognition and equivalence. If they are equivalent, there is no difference in this case in the United States. Although the first university was private, but now they have private university and public universities. In Bangladesh, without the private universities, I do not know whether the public universities had the impetus to do all the changes they have introduced over the last 20 years from pressure raised and built by the private universities. We are one
I am addressing my Honorable Minister of Education. He is my cousin, or better, he is my friend, and yet better, maybe he is my brother. We are all in the same, not boat, we are all on the same star, or we are all on the same, the largest vessel. The vessel is education. I wish all my younger children, nephews, grandchildren, a very great future as you walk out of here with your diplomas and certificates. God bless you. Fi amanillah. Professor Dr. Sarwaruddin Ahmed, Dean School of Business K, Executive Master of Business Administration and Master of Business Administration এর সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ বিজনেসের এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। আমি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ বিজনেসের এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। এই সাথে ডিগ্রি প্রার্থীদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট, আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। Professor Dr. Sarwaruddin Ahmed, Dean School of Business K, Bachelor of Business Administration and Bachelor of Science এর সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ বিজনেসের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও IUB এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ বিজনেসের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
অ্যান্ড ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। এই সাথে ডিগ্রি প্রার্থীদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন। আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট, আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। Dr. Ali Shihab Sabbir, Dean School of Engineering and Computer Science কে মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থীদের যারা মাস্টার অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও IUB এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের মাস্টার অফ সায়েন্সের ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রি প্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। নবীন গ্র্যাজুয়েটবৃন্দকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। অভিনন্দন। আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট, আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। ডক্টর আলী শিহাব সাব্বির, ডিন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সকে ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এখন আমি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থীরা যারা ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও IUB এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রি প্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন। আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট, আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর আলী হোসেন, ডিন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এখন
স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ম্যানেজমেন্টের মাস্টার অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর আলী হোসেন, ডিন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এখন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির মাননীয় চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর জাকির হোসেন রাজু, ডিন স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসকে মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রমাণ করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। Professor Dr. Zakir Hossain Raju, Dean School of Liberal Arts and Social Science কে ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টসের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টসের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও IUB এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। On behalf of the Dean School of Public Health, আমি অ্যানাউন্সমেন্টটা করছি। আমি স্কুল অফ পাবলিক হেলথের মাস্টার অফ পাবলিক হেলথের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা মাস্টার অফ পাবলিক হেলথের ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও IUB এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এর মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। I'd like to make an announcement. We'll have the alma mater and then proceed with the next assignment. Please, alma mater. Ladies and gentlemen.
I'll now request the Vice Chancellor of the University, Professor M. Omar Rahman, to address the August gathering. The Honorable Minister for Education, Mr. Nurul Islam Nahid MP, our esteemed Convocation Speaker, Dr. A. Majid Khan, distinguished trustees, my fellow colleagues in the administration and faculty, guests, members of the media, and most importantly, graduates and their families. Good morning and welcome to the 16th Convocation of Independent University, Bangladesh. As Vice Chancellor of IUB, I have the luckiest job in the world. I'm surrounded by wonderfully creative individuals in a state-of-the-art physical environment that is also challenging intellectually and nurturing emotionally. We are fortunate to have as our trustees a group of visionaries who conceived and continue to support the idea of a university as a center for global excellence in knowledge transmission and creation, a marketplace of ideas and debates, a haven of tolerance and diversity, and ultimately a place of fun and wonderment, which is accessible to all without regard to financial or other constraints. We at IUB are passionate about research and global partnerships, as evident by the growing list of national and internationally collaborative research and training projects with leading universities, including Harvard, Stanford, McMaster, Heidelberg, Michigan, etc. We have broken new ground by cutting-edge research papers and projects with local and international funding in the epidemiology of heart disease and diabetes, genomics and bioinformatics, climate change adaptation and renewable energy, cloud computing, Asian regional security, film and development, stock market volatility, to mention just a few. What makes us distinctive is that research at IUB is not a luxury, but an essential part of the educational experience, with students being involved right from the beginning. Our Live-in Field Experience course is an international model for student-driven, sustainable, longitudinal research on community and household change in rural and peri-urban areas in developing countries. The liberal arts credo of this university, as expressed by our foundation courses, which challenge students to explore new horizons in disciplines far afield from their professional competence. This not only promotes innovation and cross-fertilization of ideas, but increases tolerance and diversity. IUB graduates are well placed to adapt and thrive in an increasingly interconnected world where what is rewarded is lateral thinking and being knowledgeable and tolerant of diverse cultures, religious and linguistic traditions. At IUB, we prize not only academic excellence in our students, but also extracurricular pursuits in a wide variety of fields. I am very proud to announce that the IUB Alumni Association, 7,500 members strong, has made a very generous contribution and commitment to recognize student excellence starting from this year onwards in 4 distinct performance categories, including community service, sports, cultural activities, and academics. Now, as I call out your name, please stand and be recognized. This year's winners for the Best Graduate in Community Service is Sabnaz Rashid Dia. The Best Graduate in Sports is Hashmi Rafsanjani. The Best Graduate in Cultural Activities is Marufa Mehnaz. The Best Graduate in Academic Performance is our valedictorian, Maisa Aisha. Finally, as an expression of the highest ideals of IUB's liberal arts educational philosophy, the Best All-Rounder Award goes to Sabnaz Dia.
These students represent the passion, the commitment, and diversity of interests of the IUB student community. Ladies and gentlemen, a university convocation is by its very nature both an alpha and an omega, a rite of passage from adolescence to adulthood, a time of both joy and sadness. Dear graduates, this is a time in your lives where everything is still possible. If my own student experience at Harvard University is any guide in reflecting on your time at IUB, you will realize that you have learned much more outside class than inside, more from your failures than your successes, and much more from your friends than your textbooks. At the end of your sojourn here, you have many more questions than answers. IUB's particular distinctiveness lies in that it has taught you to question rather than just accept, to value diversity over uniformity, to agree, to disagree, to be independent rather than dependent, and ultimately to lead rather than be led. I want to end with three of my favorite quotes. The first is by the celebrated American author Mark Twain, who said, "I have never let my schooling interfere with my education." The second is by Winston Churchill, who said, "Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm." Finally, the third quote is by Mahatma Gandhi, who said, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." With these words, I wish all of you the best of luck and bon voyage on your journey through life. Thank you, sir. Thank you, sir. মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদ সদস্যকে সমাবেত সুধীজনের সামনে বক্তব্য রাখতে বিনীত অনুরোধ করছি। শ্রদ্ধেয় সমাবর্তন বক্তা, প্রবীণ শিক্ষাবিদ, শ্রদ্ধেয় ডক্টর এ মজিদ খান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর এম অমর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব রাশেদ চৌধুরী, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডিনবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং যাদের জন্য আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান, আমার সেই সব প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এর মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ষোড়শ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই সম্মানিত হয়েছি। এটা আমার জন্য এক বিরাট গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এ সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আপনাদের সকলের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করছি। এ সাফল্য ও গৌরব অর্জন করতে আপনাদেরকে এবং আপনাদের অভিভাবকগণকে এবং
সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীকে অনেক শ্রম ও মূল্য দিতে হয়েছে। আমি গ্র্যাজুয়েটদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাজীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগের সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমা বা শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরও বড় সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এই যাত্রাপথ শুভ হোক, সফল হোক। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শুরু থেকে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্রমাগত মান বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রথম জেনারেশনের অন্যতম। 1992 সালে আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই বছর থেকেই IUB এর যাত্রা শুরু। IUB এর যাত্রা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি IUB এর প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি আশাবাদী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বাস্তবে যুগস্রষ্টা। তারা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দেশের, সমাজের ও মানব জাতির কল্যাণকর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশের ইতিহাস তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে উদার, উন্মুক্ত ও সুপ্রসারিত। কেননা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ ভিন্নতার এই বিশ্বে জাতিসমূহের সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানই শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের একমাত্র পথ। আধুনিক বিশ্বে দার্শনিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাই হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তি। সরকারি, বেসরকারি সকল প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি তাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক যুগে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সকল মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে রচিত জাতীয় শিক্ষানীতি 2010 সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহুমাত্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে সম্পৃক্ত করার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থাকতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থাকতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এজন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে যুগোপযোগী মানব সম্পদে পরিণত হতে হবে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের দেশে 1992 সনে এবং পরবর্তীকালে 1998 সনে সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার নতুন এক সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাস্তবতার প্রয়োজনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সহায়ক নতুন আইন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 প্রণয়ন করা হয়েছে। যারা ব্যবসা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে চান, এই আইনের মাধ্যমে তাদের পথ রুদ্ধ হবে। আমরা আশা করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সফলতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলেই এই আইন মেনে চলবেন। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক সম্ভাবনাময় খাত। একে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সফল করে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের দেশের সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত করতে হবে। আমাদের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। আমরা আশা করি সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আমাদের সন্তান, জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা সমান মানসম্মত শিক্ষা এবং সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই, তারা যেন আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি সহ সকল প্রকার ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। সুধীমণ্ডলী, কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম, দুর্নীতি, বেআইনি ক্যাম্পাস স্থাপন ও মুনাফা অর্জনকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করলে তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রাখেননি। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষাদান এবং মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকি কয়েকটিও নিজস্ব জমিতে শর্ত অনুসরণ করে ক্যাম্পাস স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক বিরাট সম্ভাবনাময় উচ্চশিক্ষার খাত হিসাবে গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। অনেক প্রতিষ্ঠান মান বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় 1630 জন বিদেশি শিক্ষার্থী আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। এটা বৃদ্ধি পাবে এবং তা নির্ভর করছে আমাদের সফলতা অর্জনের উপর। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যবসা ও মুনাফা চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং মান উন্নয়ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের নতুন প্রজন্মকে দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশপ্রেমিক পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আমাদের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভকারী গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।
আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আজও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতা মুক্ত এবং সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সেই স্বপ্ন ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও সকল পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে আমাদের জনগণ পরপর বিগত দুটি নির্বাচনে রায় দিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। জনগণের এই রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে যথাসাধ্য অবদান রাখার জন্য আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আর সেই বাংলাদেশ গড়ার কাজে আমাদের নতুন প্রজন্মকে, বিশেষ করে আপনাদের মতো আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ নবীনদের আত্মনিবেদিত প্রাণ হয়ে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে কাজে সফলতার মধ্যেই নিহিত আছে আপনাদের উচ্চশিক্ষার সার্থকতা। আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রধান শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন করে সকলের জন্য আধুনিক, মানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের নতুন প্রজন্মকে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। তাদের উচ্চ নৈতিক গুণসম্পন্ন, চারিত্রিক, গণতন্ত্রমনস্ক এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনারাই হবেন বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে নেবেন। জাতি সেই প্রত্যাশায় আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা চাই শিক্ষিত, জ্ঞানী, প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক নতুন প্রজন্ম, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রধান শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। আমি আবারও নবীন গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, অত্যন্ত আনন্দের সাথে অবহিত করছি যে মিস তানজিনা আহমেদ চৌধুরী এবং মিস আজমিনা পাজওয়ানি সর্বোচ্চ সিজিপিএ 4 অর্জনপূর্বক মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি লাভ করেছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে অবহিত করছি আরও যে মিস্টার আলী আশরাফ মোল্লা এবং মিস্টার রাজিবুল হাসান সর্বোচ্চ সিজিপিএ 4 অর্জনপূর্বক মাস্টার অফ সায়েন্স ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্কস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ডিগ্রি লাভ করেছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে অবহিত করছি যে মিস নাবিলা রহমান সর্বোচ্চ সিজিপিএ 4 অর্জনপূর্বক মাস্টার অফ সায়েন্স ইন এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি লাভ করেছে। এরা সকলেই চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। আপনাদের সবাইকে দাঁড়িয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্লিজ গিভ আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। Miss Tanzina Ahmed Chaudhary, Miss Azmina Pajwani, Mr. Ali Ashraf Mullah, Mr. Razibul Hassan and Miss Nabila Rahman উনাদেরকে মঞ্চে এসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হতে স্বর্ণপদক গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।
সরো। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে 2014 সালের ভ্যালেডিক্টোরিয়ান হিসেবে মিস মাইশা আয়েশাকে আপনার সামনে উপস্থাপিত করছি। মিস মাইশা আয়েশা স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স হতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ 3.98 অর্জনপূর্বক সেরা বিদ্যার্থী হিসেবে ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি লাভ করেছে। তাকে ভ্যালেডিক্টরি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। Class of 2014, we have finally grasped the light at the end of the tunnel. The light that we first saw outside the registrar's office notice board when entrance exam results got published in 2009. The time when IUB decided to invade our future resumes and also creep into that special dossier in our closets, which resides alongside passports, birth certificates, and other indispensable documents, alongside skeletons and the boogeyman. Yes, IUB did sneak up on us. I would like to share with all of you what has been the biggest lesson for me in life. Nothing beats good old-fashioned reading tied intrinsically with real books. Holograms don't count. As much as gadget companies would like us to believe, gadgets aren't all that smart after all, so we should not let our tablets, iPads, and Kindles get the better of us. As Ralph Waldo Emerson said, books are the best of things well used, abused among the worst. They are for nothing but to inspire. But one thing that Emerson didn't tell us was the use it or lose it principle of brain plasticity. If we keep relying on papers written by other people or summaries from Spark Notes, we will definitely lose it to a lot more than Alzheimer's. I have two humble requests for my classmates. First, if you wish to live to a better day, don't leave it to Mr. Dalai Lama to uphold spiritual and moral values. Admittedly, corruption goes beyond our doors. So let us start with ourselves. If each of us does what we know, and we always know what is right, that already takes care of all of us present here. Secondly, don't rot in mediocrity, because nothing is more frightening than failure. Nothing is more frightening than mediocrity, not even failure. We know that Bangladesh has seen quite a few political setbacks lately, but instead of responding to these by fleeing the country, let us stay back and build a life worth living. I consider myself very fortunate to be an integral part of the Department of English and the Department of Media and Communication, two of the smallest, albeit the most socially, intellectually, and culturally enriched departments at IUB. I thank all our parents, professors, lecturers, office managers, and assistants who worked incredibly hard for me and my graduating batch. This victory is theirs, and we will be forever indebted. I'm grateful to the University Authority for allowing me to address all of you here on this auspicious occasion
and I wish my fellow graduates every success in life. Go IUB! মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সমাবর্তন বক্তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উত্তরীয় প্রদান করতে বিনীত অনুরোধ করছি। I request Pro Vice Chancellor, Designate of IUB, Professor Milan Pagon, to propose the vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we come to the end of the 16th convocation of IUB, it is my pleasure to extend a vote of thanks to all who have made this event a success. Let me start by expressing our deep and heartfelt gratitude to the Honorable Minister for Education, Mr. Nurul Islam Nahid, MP, for his support of higher education in general and IUB in particular. Each time you join us, sir, we feel very privileged and we take your words to heart. We're also grateful for the presence of the convocation speaker, our very own founder president, Dr. A. Majid Khan. Your presence here today demonstrates your continuous commitment to the project that you started with your colleagues over 25 years ago. A very warm thank goes to the members of the Board of Trustees and the Syndicate of IUB for your constant support and encouragement in our quest for excellence. We thank the respected Vice Chancellors and Pro-Vice Chancellors of different universities, representatives from the donor bodies, officials from different ministries, members of the media, and all the distinguished guests who are present today to share the joy and achievement of the graduates. Our special thanks are due to the deans and the members of the faculties for they were working hard all of these years to support the students on their higher educational journey. Graduation Day, of course, is a very special day for students who have successfully completed their studies. It is the occasion when your hard work, dedication, and sacrifices are finally recognized and rewarded at this prestigious ceremony. Dear students, thank you for making IUB proud of you and your achievements. I would also like to extend a special word of thanks to the proud parents and guardians, relatives and friends for the support you gave to our students throughout their studies. Their success is your success too. You have made the sacrifices to see your children, friends, or spouses succeed in their studies. Last but not the least, I would like to thank the management and staff of IUB for the smooth organization of this complex ceremony. Countless hours of meticulous planning and preparation were spent in organizing this convocation under the guidance of our Vice Chancellor. Professor M. Oman Rahman, we thank you for your exemplary leadership and your dedication to serve IUB. In closing, let me again congratulate the graduates. You leave this ceremony today with a duty to uphold the good name of IUB
as your alma mater, it is our hope that wherever you go and whatever you do, it will reflect positively on us. Always keep in mind that knowledge is the most democratic source of power. Make wise use of the knowledge and skills you have learned here at IUB. Ladies and gentlemen, I thank you all for your attention and wish you well on your journey for the future. I request the Master of Ceremonies to request the Honorable Minister of Education to declare the 16th Convocation closed. আমি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ষোড়শ সমাবর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। Ladies and gentlemen, the graduates, there's an announcement. After the recession, you please return for a group photo. Please return to your seats for a group photo. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise as the national anthem is played and please remain standing still. The convocation procession leaves the arena.